Good morning everyone. So the topic that we are discussing today is 4:1 multiplexers. So మీకు పేర్లోనే ఉంది 4:1 multiplexers. So the input that we take is 4. Input 4 ఉంటుంది and output ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో 4:1 multiplexersలో ఏమవుతుంది, మన ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆ ఇన్పుట్ 4 అవుతుంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి 1. ఓకే, సో 4:1 మల్టీప్లెక్సర్లో 4 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, 1 అవుట్పుట్ ఉంటుంది. సో బేసిక్ మల్టీప్లెక్సర్స్ అనేది కనెక్షన్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్ అనుకుందాం. సో 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 4 ఇన్పుట్స్. ఓకే, I0, I1, I2 అండ్ I3. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఇన్పుట్స్. దీన్ని మనం ఏమంటాం, డేటా ఇన్పుట్స్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డేటా ఇన్పుట్ లైన్స్. Okay, so we have 4 data inputs line and we will have 1 output. Okay, so this is your output. We will have 1 output. ఒక అవుట్పుట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో మేజర్ కాన్సెప్ట్, మన మల్టీప్లెక్సెస్లో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ ద సెలెక్షన్ లైన్స్. ఓకే, ఈ సెలెక్షన్స్ లైన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీల్ అండర్స్టాండ్ సెలెక్షన్ లైన్స్ని ఎలా తీసుకుంటాము, హౌ వీ టేక్ ద సెలెక్షన్ లైన్స్ అండ్ సెలెక్షన్స్ లైన్స్ వల్ల ట్రూత్ టేబుల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు m = log 2 of n అని, అండ్ n మనం ఆల్రెడీ 4 అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో log 2 of 4 విచ్ బికమ్స్ log 2 of 2 to the power of 2. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, m = 2 into log 2 of 2గా రాయొచ్చు. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈస్ log a of a will be equal to 1 కాబట్టి, so this entire term will become 1 and your m value will be 2. So number of selection lines ఏమవుతాయి, they will be 2 selections line. Okay, so ఇక్కడ 2 selection lines ఇద్దాం. This is your S1, this is your S0, so these becomes your selection lines, select lines. Okay, so for 4:1 multiplexers లో, so 4:1 multiplexers లో we'll be taking 4 inputs and only 1 output వస్తుంది, and number of selection lines there will be 2 selection lines. సో సెలెక్షన్ లైన్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ దిస్ m = log 2 of n. సో n అంటే ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నావో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి విల్ గెట్ యువర్ సెలెక్షన్ లైన్స్. ఇప్పుడు ఒక ట్రూత్ టేబుల్ ఫామ్ చేద్దాం. సో ట్రూత్ టేబుల్ వీ కెన్ ఫామ్ బై యూజింగ్ ద సెలెక్షన్ లైన్స్. సపోజ్ వీ కెన్ టేక్ S1, S0 అండ్ Y. ఓకే, సో సిన్స్ వీ హ్యావ్ 2 కాంబినేషన్స్ విల్ బీ హ్యావ్ 4, 0 0 ఉంటుంది, 0 1 ఉంటుంది, 1 0 ఉంటుంది, 1 1 ఉంటుంది. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఎలా వేరీ అవుతుంది, 0 0 కనుక ఉన్నట్లయితే I0 వస్తుంది, 0 1 ఉంటే I1, దిస్ ఇస్ I2, దిస్ ఇస్ I3. ఇలా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో దీని ఎంటైర్ ఈక్వేషన్గా ఎలా రాయొచ్చు, యూ కెన్ రైట్ లైక్ y = 0 ఉంది కాబట్టి S1 బార్, ఇది 0 S0 బార్ ఇంటూ I0 ప్లస్ ఇది S1 బార్ అవుతుంది, ఇది S0 ఇంటూ I1 plus this is S1, this is S0 bar and this is I2 plus ఇదేమవుతుంది, రెండు 1 ఉంది కాబట్టి S1 S0 into I3. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఈక్వేషన్ని విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ అ పిక్టోరియల్ ఫామ్ బై యూజింగ్ ద డయోడ్. సో యూ కెన్ సీ మేజర్ ఇన్పుట్స్ మనకి 2 సెలెక్షన్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 సెలెక్షన్స్ లైన్స్, ఇది 1 అవుతుంది కాబట్టి దీని నెగేషన్ ఆర్ దిస్ బికమ్ 0. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసినట్లయితే ఇట్స్ S1 బార్ అండ్ S0 బార్. సో 0 దగ్గర వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ అండ్ I0 కనెక్ట్ చేసాం. సో ఒక యాడ్ గేట్ పెట్టాం, బికాజ్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి యాడ్ గేట్ పెట్టాం. సో అలా సిమిలర్గా అన్ని 4 యాడ్ గేట్స్. సో వీ హ్యావ్ యూస్ 4 యాడ్ గేట్స్ బై కనెక్టింగ్ దెమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టర్మినల్స్. ఇక్కడ 0 0 తీసుకున్నాము, అండ్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే 0 1 తీసుకున్నాము, అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1 0 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే 1 1 తీసుకున్నాం. సో అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్తో 4 యాడ్ గేట్స్ వచ్చేసాయి. అండ్ ఈ 4 యాడ్ గేట్స్ అనేవి ప్లస్లో కనెక్ట్ అయ్యాయి. ప్లస్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ గేట్ కదా. సో ఈ ఇంటర్నల్లీ అన్నీ విల్ బీ కనెక్టింగ్ టు అన్ ఆర్ గేట్ అండ్ ఫైనలీ విల్ బీ గెటింగ్ అన్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద బేసిక్ 4:1 మల్టీప్లెక్సెస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో 4:1 మల్టీప్లెక్సెస్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని, అండ్ దాన్ని బట్టి సెలెక్షన్ లైన్స్ ఎన్నో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇన్పుట్స్ వీ హ్యావ్ టేకింగ్ 4. సో ది సెలెక్షన్ lines మనం m = log 2 of n ఫార్ములాలో n, దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఏదైతే తీసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సెలెక్షన్ లైన్స్ వస్తాయి. సెలెక్షన్ లైన్స్ తర్వాత వీ కెన్ ఈజీలీ డ్రా ద ట్రూత్ టేబుల్ రాసేయచ్చు, ఈక్వేషన్తో ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది గీయచ్చు. So this is all about the 4:1 multiplexers. Thank you.